Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo patinodai kupai first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Sekuziva kwatiri kuita president wekuBotswana vakauya muno kumusangano weZITF apo patiri kuona VP Chiwenga. Sezvo munoziva kuti VP Chiwenga havana nguva yekunyara munhu kana kuita sei, because tiri kuona president wekuBotswana anenge ari kunyara president Emerson Mnangagwa, because zvinhu zvake zvese zvaari kutaura in behalf of president Emerson Mnangagwa. Sezvo zvetinoziva muri yeZimbabwe zvainge zvakatarisiwa newanhu uro nemaopposition emunomu, because tiri kuona kuti it's an opposition yakakwanisa kudefeata ruling party paBotswana apo vadhuma bhoko vakatora kuna vamasisi muri yeZimbabwe. So tiri kuona vanhu vakanditarisire kutoti no, vanofanira kuita sezvakaita vakainde hichilema zveya zvezvi zvekuti waimira in behalf of ana Nelson Chamisa, in behalf of ana Dr. Love Momaduku, in behalf of ana Biti, ana Komich nevamwe vanhu vakasiyana siyana wekuma opposition ndo zvaifanira kuita. But iwo tiri kuona kuti vamadhuma bhoko vari kumira vari kusaidi kwapresident Emerson Mnangagwa achitovarumbidza kutoti watoita zvinhu zvakanaka, zvinhu zvorinyatsa kutoziva kuti zvinhu zvakadhakwiswa napresident Emerson Mnangagwa muno munyika yeZimbabwe. But ivo vari kutozvirumbidza vadhuma bhoko president wekuBotswana. Mashoko avo vari kutaura kune vari kuona, vari nyatsa kuona kuti zvinhu hazvina kumira mushe. So tiri kuona pana pavice president Kosotino Chiwenga vakangotaura information sezvairi, sezvo zvinoziva kuti VP havanini kuti sezvinozongotya umwe vanhu kana sotoflake kana Chinamasa vanotanga kutaura mashoko ekusatya, then wozothreatenwa wozotanga kutaura futi mashoko ekutya chichi chaaiwa. VP Chiwenga havadaro muri yeZimbabwe, vanotaura zvinhu sezvazviri. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi the speech by Honorable VP Dr. Kosotino Chiwenga at ZITF 2026 was a masterclass in statesmanship, eloquent, visionary, and film that truly commanded the stage with the transformative energy of a modern leader. The Traore spirit of African excellence is clear, inspiring. Zvofuka tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika panapa. Ndi speech yatawana vice president Kosotino Chiwenga vachitaura zvavanga vachitaura. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe kuri kunzi Traore, kana wasikazi Traore, Ibrahim Traore ndi president wekuBurkina Faso. Ndombotara ka background, a short background. Ndi president wekuBurkina Faso anga ari musoja, nanhasi musoja bwana anoti captain was president varingotungamirira. So tiri kuona panapa vakaenda notanga ari komanda kana kuti sei wanga kunoti zvidano chichi chimwe wobva waenda kunonzi kuiko kuRussia. Munoziva kuti Burkina Faso ine goridhe yanga iri colonized by France. Ani mazvana even kana nanhasi Ibrahim Traore ari kutraya kuti yanga achiona kuti zvinhu zvinoitwa sei, but nanhasi ichinge iri mumaoko meFrance. Handi mazvona, because Ibrahim Traore paanga asati apo yanga iri mumaoko eFrance, mumaoko eFrance chaiita zvokutoti sort of like president mutema anonga aripoka anonga ari under France. Zvese zvinonga zvichitaurwa iFrance inonge ritotonga, inonge ringokontrola, sezvo zvinongoitwa ana Ramaphosa nemabhuwa muSouth Africa, because mabhuwa ndo anonga rudini, ndo anonga ari kutonga. But zvekuBurkina Faso zvakanyanya manje, because tiri kuona kuti mabhuwa anonga achidevelopa kunyika yeSouth Africa. But apa manje waitora zvinhu vachiendesa kuFrance. Sezvo tinoziva muri yeZimbabwe even mari dzinoshandiswa naBurkina Faso, I think kuma-western countries kune 5 nyika dzakakolonizwa neFrance dzichirongoshandisa mari yekufrance, ende vanongotaura chiFrench. Handi mazvona kana vachitaura vanongotaura chiFrench iwo wekuna naBurkina Faso nekuna na Mali nekune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dziriko kumusoro ikoko. So tiri kuona Ibrahim Traore akaenda kuna Putin, then obva ataura mashoko ekuti no, nyika Burkina Faso ine mari, ine gold, ine everything chichingo sezvo vakafanana naZimbabwe kuti vaoneka vaine maminerals, but nyika iri kutambudzika, nyika ina matadhi, nyika ina kana makwana mota dzaifamba muri yeZimbabwe kuBurkina Faso maisiriswa ugari hwevanhu, maisiriswa matowns. Ndiye akutotanga kutowaka mamalls, magrounds, machichi makaona kudevelop. Iye ndiye anodiseva muri yeZimbabwe kutoti Ibrahim Traore ange akanyakwa temu yake ida kuextendwa munhu wese anotenderana nazvo. Handi mazvona, because ari kudevelopa. Havasi ndiye the poorest president in Africa, ndo the youngest president in Africa. Handi mazvona, but ari kudevelopa nyika, haikona zvemafanizi, hakusi kuitwa corruption, hakusi kuitwa kana chi. Handi mazvona. So tiri kuona panapa ana dhuma bhoko maopposition vakapinda
hani mazvona but vari kungowanza maspeech wangopinda zvinhu zvakanaka tikati kwanzi chii chakachinja kubotswana chakachinjwana nadhuma hapana zvasiyana naakainde ichilema because tirikuona kuti kwacha chaichairo rakagena weight pawakapinda kwacha rakagena weight and wakachinja zvinhu zvakawanda naakainde ichilema uyu akangosvika nyika yakanaka nanhasi hapana chakachinja chake chiri maspeech kungotaura nekuita sei hati muri kuzivana mhuri yezimbabwe so tiri kuona panapa weruzhinji vanga vari kutaura kuti aifanira kutaura in behalf of maopposition sezvo zvairi opposition tiri kuona panapa mazuva aya ana mumba vakatanga kuthreatenwa ana akaende ichilema vakatanga kuthreatenwa neZANU-PF wataura mashoko wataura chokwadi kusadiki kuti muri kuita sei nenhauwa yezimbabwe hani mazvona vakatonyatsotoona kuti no zvinhu zvacho bhozi vakadambomiramira hatisi kuzoziva kuti ana Nelson Chamisa vakapiwa mari ka bhozi havana kuzoita effort bhozi ikainde ichilema anga kutoita effort kudarika Nelson Chamisa hani mazvona ndingataura nechokwadi mazuva acho akainde ichilema anga kutoita force kudarika Nelson Chamisa hati mazvona saka vanenge vakazozviona kuti no zvinhu izvi zvinonetsa bhozi Nelson Chamisa amene vanga riti kwanzi tine vhiyaki yedu here tine chiwo zvekudini achitaura zvinhu zvakasiyana siyana chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka so tiri kuona ava ndi VP Chiwenga vaitaura nhaurwa sezvadziri mhuri yeZimbabwe so tiri kuona panapa this one ndo alai ana VP Chiwenga wakabudiswa mumabasa naUbert Mpofu maalai ana VP Chiwenga vakazobudiswa mabasa vachibudiswa mabasa nezvimwe zvinhu zvasinotombomira zvakanaka so tira kuti tiende panapa mhuri yeZimbabwe tione kuti chii chiri kutora nzvimbo panapa tati chikupai maupdates zvinhu zvinenge zviri kuitika zviri zvakanaka nezvakaipa hatina chetinosarudza panapa tati chizvibuditsa zvese muchinyasa kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka so tiri kuona panapa vari kutaurawo dzemubhaibheri bo tiri kuona vari nhau yevision 2030 2030 wana ukasaingwarira 2030 iri kutobudirira 2030 iri kutoenda mberi tiri kuona ava ndi General Mkwananzi General Mkwananzi ndo akapa PI chivhayo kuti hatidi kumuona ndosaka musikuona asikanyanyi kutambira nyika yeSouth Africa ndiwo General Mkwananzi akuna vasikawaziye vakapa PI ana Wikino chivhayo because havatodi zvinhu zvisina basa havatodi zvinhu zvisina basa naGeneral Mkwananzi ndonga muri kuona panapa the big five has been identified and will be neutralized some which is described as a cartel. This way not just stealing things to make money, but their plans was to take over the government. That's why we had to stand up and say enough is enough. These people have money and these people have money and they are now controlling the politics. Mkwananzi, this sounds exactly as what is happening in Zimbabwe with Uganda wanting to carry out a coup on the constitution and take over the government and the country. Trikuona panapa ndi General Mkwananzi vaitaura panapa trigezeti Bill 5 is already identified, so that's already a syndicate, and I'll say Big 5 is always that's why we described it as a cartel, because it was not just a syndicate that was dealing with a normal criminality, selling things because they want to make money out of it, but this was a group that their plan was to take over government. And that's why we had to stand up and say, this cannot be allowed. When South Africans have got a constitution, ndo panobikiwa General Mkwananzi taimbozotaura kudhara kuti akamisa chivhayo ndomukanga kumbolinga na South Africa chite si chichi chimwe ndiye akamisa ndomukanga muri kuzwa mashoko ari kutaura apa chichi chimwe havadi zvinhu zvisina basa ndiwa ndokontrola South Africa now as corruption nechichi chimwe yana General Mkwananzi ndoti munzwa pamhuri yeZimbabwe munyasa kuona kuti zvinomira zvakanaka. There's a group that their plan was to take over government, and that's why we had to stand up and say this cannot be allowed. Wakabva wazvimisa ani mazvana General Mkwananzi havatyi inotuma purisa kwa muno munyika yeZimbabwe kana kachitokwata baba kukwata zvokutoti anenge ari mahwani cheche kakatonzi yewe kana vakatanga mpurisa nditori basa rako rekusunga nyangwe politician ritori basa rako rekutosunga zvine kuti wanzi ndi minister kana ndiani ritori basa rako rekusunga because ndosaka iri institution yepolice emhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa muno kana pakatanga kutidza kachidaiso kachitiza kachimhanya so tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe chinda vandabvisa wira yacho manje
ndabva ndabvisa video rachitata kuti munyase kunzwa kuti general Mukwananzi, but zvisinei mawanzwa mashoko avari kutaura rekedzei tiendese parari apa. For their leaders. And on this side, we have people that have got money that are now controlling politicians, and they are zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Handi muri kuona ana chibvayo ana Tagure anachiwa kucontrola mapolitician aya. Mapolitician esa kucontrolwa na ni pamusaka pemari. Handi mazvona havasi kuziva kuti mari iyoyo yakatawa naMutsvango. Ana Mutsvango anonga achitoziva zvavo chichi watoti mari iyoyo rugaza nayo iri kubva muthis building, muJongwe building. Handi mazvona zvekuti ZANU-PF yakasada kupa matenda acho hapana kana chondombowana. Handi mazvona. So ndo saka ndo zvikutaura naVaMukwananzi, but vaMukwananzi vakakwanisa kuzvimisa zvese general Mukwananzi munyika yeSouth Africa amuwanike zvinhu zvakafanana neizvozvo. Saka rekedzei trying and controlling law enforcement, using law enforcement and to make sure that they can attack any of their enemies that are contesting those high positions. So that's what we're trying to mitigate. So the big five is already identified. We are working on them, and we are going to neutralize them very soon. Big five is already identified. Muri yeZimbabwe ndofunga manzwa ndo mashoko angataurwa naVaMukwananzi vachitaura kutoti no hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna zvinhu zvinofa zvakaitika. Tiri kuona vanapa kunyika yeSouth Africa kune xenophobia iri kuitika kuDurban. Kune vanhu vari kurova kuDurban, zvinhu hazvinomira zvakanaka. Tiri kuona maNigerians vari vanenge vachiita zvekugera vaya vari kutonzi chitututa zvinhu zvako chitorova pasi, vanonga vachiita zvekutengesa hembe vatonzi chitututa zvinhu zvako chitorova pasi izvezvi. Saka zvinhu hazvinombomira zvakanaka kuDurban pari zvino, because ukopiwa 10 minutes chete kuti urongedze zvinhu nyangwe wanga uri kutengesa 10 minutes urongedza zvinhu worova pasi, ndo zvikwedza kutaura. So tiri kuona vamwe vacho havasitombori under a government muri yeZimbabwe, havasitombori under a government. Tiri kuona ndi retired general Winston Sigauke, this one is a general muri yeZimbabwe. Haasi kupindiranawo nezvinhu zviri kuitika zvetiri kuona kuti sort of like mari yakucontrola mapolitician. Ndo zvakutoitika kuAfrica kuno, mari yakucontrola mapolitician. So tiri kuona pana pakanyaonza in November 2017 Emerson Dambudzo Mnangagwa was not in Zimbabwe. He was not organizing, he was not mobilizing, he was not commanding, he was not in the street, he was not in the barracks, he was not at the negotiation table, he was outside this country having failed. Then the news dzakarebesa muri yeZimbabwe toati chinguzongoerenga bijana rekuti muzanyase kuona. So he was outside of the country. He failed when the pressure became too great, sheltering in the Republic of South Africa, where the men and women he would later call him colleagues did the dangerous, costly work of the changing this nation history. I want every young Zimbabwean to understand what that means. The man who is today the president of the Republic of Zimbabwe, the man who signed the legislation, who addresses the nation, who receives foreign heads of the state, who speaks at the United Nations, that man was not here when the work was done. Ndi mageneral Sigauke vari kutaurawo mashoko ari kutaura. So muri yeZimbabwe harizokwanisi kuzvoerenga zvese, tatichingokuzivisai kuti mageneral vari kuita sei vachidididi mweya. Nenawo iri kuSouth Africa uko hazvinomira zvakanaka. kuDurban vanhu vari kuri kumhanyiswa toyi kuDurban, zvinhu zvinomira zvakanaka. Meno maorganization acho ari especially because yange iri kuJoburg yange iri dhudhula chichi. Saka tiri kuona kuti iri kuDurban maorganization acho awandisa nike 3 ari kuita maoperation aya. So zvinhu zvacho zvinomira zvakanaka. Ndikasangana nemunews dzinotevera. So I hope uri kunzwa nematsikado ndikuti ndikubhiga hangu tongogara ndakangomufarira. You know what, something very interesting. Vanhu vanofunga ndoda kutenga ukama, kunoza unongofarira umwe munhu, so anozewo matsikado. Pane character yaunongofarira. But I then discovered that vanenge vaitaura naTongoga.
but I but never I got it never got it from from mzara wangu Dalawangu anybody. anybody. Isu madhara edu Isidara havana edu kutisiyira nhaka ngotisiyira nhaka dzekutoenda dzekutoenda kutoita. kutoita. Politics haisi Politics haisi nhaka, nhaka but it's a calling, you calling, know. you know that. But ifine kuti zve-leadership ne-calling ne-activism, it runs in the family. Kana zvekurima nechi, I hope you understand. I hope you know that. Zvine lineage, zvine bloodline. Yeah, zvine bloodline. Zvine blood. Indakatozviudzwa Nomwe mamadhara Dara so svikira kati yosaka wakuda kuita zvemaputukezi zvanamateteguru enyu kuti muda kutsvaga history yenyika, because only to discover kuti inoziva national archives here yakavakwa nemaputukezi anoziva. So in the context kuti unofarira chinhu ongofa okay, zviri muropa, zviri mudzinga. You get my point? Zvinoitika in certain aspects zvakadaro kuti unotoona kuti zvinhu zvakamboitika even mukudzinza kwenyu chaiko wozoona zvakudzokerera futi zvakuitika futi, kana kuti kana kune munhu akatombozvisungirira munhu kufamily kwenyu zvinodzoka futi after certain. Ishi don't I know it's even my space. You see, fine kuti hazvina mapita, hazvina kufukidzana. Saka chaona munhu anotanga business otofane mari asina kumboromba kana kuita sei zvazvo. Unondomuka akavata but munhu ari kuita mari akarara. You know this saying kuti unoita mari wakarara. You know zvinenge zviri mudzinza wa. You know, so munhu unotosweta is us out chabuda hapana. Uchaiziva nzira kuti kushanda ndinoshanda asi chabuda hapana. Ndizvo yakaibona niwe Bob Nyabinde. So these are lifestyles zvinonetsa. Munhu anobata chinhu golden touch, ngochibata so mota inonge ichinzi mota is rubbish ngaende kokushina. Munhu anotenga mota iyo wototi panapa ndakaita mistake apa, akutoichiva motikari iyeyo, you know. That's true. One time munhu anotora motikari iri bo akaitengesa uya watotawo mana panapa mota yangu yaide inodarika panapa ndo motikari yangu yandakatenga, because atengesera munhu asina chipo chemota. Munhu uyo anenge akutofamba ine mavhiri masaizi akasiyana. Zvine ronde but it's very difficult. Hazvina uchenjeri kuti uzive kuti zvawakarongerwa muupenyu ndizvi. You get my point? It's difficult. Vamwe vanhu vakangosikwa kuti vanogona kungosangana nemukadzi voroorana zvotongopera ipapo, zvemba zhazha it's secondary. You get my point? Vakadzi the same thing. Imomutarisa mukadzi ambi hautombozivi kuti pane ma-inner linings aripo papo. Unoketa nyaya yekutaura Ma-inner linings anenge adzisinya. iyo tiri kutaura kuti zvinenge zvisina, hazvimo mureal market zvokunzi namatska ndoema mukasema hai achiuya achipfugamira mari, zvinenge zvisimo, you know.